No me fascina la película de acción Transformers. Es muy aburrido. Los críticos dijeron que la película es interesa, pero no me gusta. Yo recomiendo las películas de románticas. ¿Has visto la película de Notebook? No, ¿qué tal es? Es muy fenomenal. El galán Ryan Gosling se enamora de la estrella Rachel McAdams. Es una película muy emocionada y una romántica muy bien. Las películas de románticas me aburren porque son muy tristes. Yo quiero ir a dormir. Buenas noches. Yo quiero robar los perros de la casa de Hannah. Me encantan los perros porque son muy bonitas. Yo entro la casa después de Hannah se duerme. ¿Quién es mi casa? ¿Un extraterrestre? No, es un ladrón. El detective, ayúdame. Un ladrón es en mi casa. Quiero que rescato sus perros y arresto al criminal porque el criminal es muy peligroso. Capturó el ladrón antes de matarme. Yo da un premio a la persona que rescata a mis perros. No problema, Helena. Me he arrestado muchos criminales. Yo arresto el criminal pronto y rescato los perros. Gracias. He tenido mis perros por 3 años y me encantan ellos mucho. Yo sé los perros son muy importantes de tú. ¡Ah! Veo el ladrón en el patio! Yo tengo tus perros. Yo estoy enamorado de ellos. Mis perros fueron víctimas de el ladrón. Yo estoy muy bien con mis perros. Porque son muy bonitas. Me entré. ¿Quién es That was, you slept for a second. ¿Quién es A second again. Oh my god! Quiero que okay. Yo tengo tus perros. Yo estoy